Karibu tena MathGenius na tuendelee kusolve maswali mbalimbali ya linear programming. Swali hili leo nasema kwamba a farmer needs to buy up to 25 cows for a new herd. He can buy either brown cows at 50,000 each and black cows for 80,000 each. And he can spend a total of not more than gharama hiyo hapo 1.580000, and he must have at least 9 cows of each type. On selling the cows, he will make a profit of 5,000 on each brown cow and 6,000 on each black cow. How many of each type he should buy to maximize profit? Okay, tumepewa ng'ombe aina mbili. Kwanza kuna brown cow na pia kuna mwingine ambaye ni black cow. Kwa tunaweza ukalet, hatua ya kwanza kabisa, let brown cow be X and black cow be Y. That's the very first step. Kwa hiyo kitu kwanza tunaangalia, anasema a farmer needs to buy up to 25 cows. Anataka kununua ng'ombe lakini wasizidi 25. Kwa hiyo inaweza ikawa 25 wenyewe au akapungua kidogo. So that means huyo farmer akinunua brown cows labda X idadi X na kanunua pia na black cows idadi Y up to kwamba isizidi 25. Kwa inaweza kafika 25 kamili au chini ya hapo. Or that's why we use less or equal to sign. Okay, hatua ya pili. He can either buy 50,000 for brown cow each na black cow 80,000 each. Na maana akinunua 50,000 kwa kila ng'ombe ambaye ni brown, alafu pia akatumia pia 80,000 kwa kila ng'ombe ambaye ni black, and he can spend a total of not more than hapo. Yani anaweza kununua hao ng'ombe lakini asitumie idadi ya amount kiasi hiki hapa, asitumie gharama zaidi ya kiasi hiki. So that means should be less or equal to 1,580,000. Unaweza pia unaweza ukapunguza pia 0 au kacha hivi, lakini tukisipunguza hapa 0 hapa tukiganya kwa 10,000 kila namba, mfano ikawa ni hivi X over 10,000 plus 80,000 Y over 10,000, then less equal to gharama hiyo 1.8580 4 zeros over 10,000. Ukisimplify hapa hizi zeros na hizi zeros zinaisha. Zeros hapa zinaisha na huyu hapa. Na 0.4 hapa zinaisha na 0.4. For that means unaweza kusema 5x over 1 it's 5x plus 8y over 1 it's 8y less or equal to, tumebakiwa na 158. Kwa hii ikawa inequality ya pili. Kwa hiyo hapa ina maana ukiangalia vizuri kabisa tumetumia gharama ya brown sugar, gharama ya black sugar, gharama ya brown cow, gharama ya black cow na total amount ambayo ni gharama pia ya kutumia. Kwa hiyo tume add shillings with shillings and shillings. Tuko statement hii hapa nasema sasa he must have at least 9 cows of each type. Kwamba kila ng'ombe angalau awe na wafikie ng'ombe 9 at least. Ina maana hawa brown cow angalau, ndio maana angalau wafike 9, na pia black cow angalau wafikie 9. Ndio maana kusema he must have at least maana angalau 9 cows of each type. Kwa maana a brown cow anaweza kuanzia 9 kwenda juu, na same applies to black cow kuanzia ng'ombe 9
enda juu. Tumemaliza line hii hapa. Tunakuja line nyingine. On selling, the cows will make a profit of 5,000 each on each brown cow and 6,000 on each black cow. Kwa hii itabaki kama function yetu x, y ni sawa na 5,000 x kwa maana ya brown cow plus 6,000 ya y for black cow. Then swali nakuja, how many of each type you should buy to maximize profit. Kwa hiyo baada ya kuchora hizi inequalities, hii ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, utapata feasibility region na hizo utaweza kusoma coordinates, then utatest hii function ambayo mwisho wa siku iweze ku maximize profit. Kama una swali lolote la logarithm, la exponents au topic yote ambayo hatujaizungumzia kabisa au unatamani kuzungumzia, basi unaruhusiwa kuuliza swali lako hapo chini ya comment, au unaweza kutuma moja kwa moja kupitia namba unayoona kwenye screen yako. Asante sana kwa nasi MathGenius, na endelea kutufuatilia MathGenius.